Sorry for the delay. But yeah. Anyway, I hope you had an amazing New Year's and an amazing Christmas. And I hope you guys are all ready to study better for this year. Okay. So I just have to ask you a couple of questions. Like, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും Oriental Black Swan ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? Atlas ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? Because, and if you don't have it right now, please go get it, because that's something that we would need like desperately when we start doing this. So please keep your atlas in hand always, with a pen and pencil, whichever you prefer. Preferably pen, because pencil ഒക്കെ എഴുതി പിന്നെ മായ്ക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും പോകുന്നില്ല. മാക്സിമം പേന കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി തീർക്കാനേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ. That is one. Second thing is, I had given you homework. Did you guys go through it? എല്ലാരും നോക്കിയോ? Have you all gone through India states and UTs and capitals? നോക്കിയില്ലെന്നാണോ ചോദിക്കട്ടെ? See, we always keep hearing these things, but I would still suggest that you go through this very, very thoroughly, and we will do this again today. But what I'm going to ask you to do from today on is, I will give you some homework before the next class. Please do it and come. If you don't do it and come, it will not help you. You're pretty much in the bottom rung of the entire set of people who are preparing for civil services, and that it will never help you clear the exam. Always be proactive. Okay, don't be reactive. Please be proactive. Anyway, what we're going to do today is we're going to start geography, like in general, and today we'll start with Indian geography. All right. Give me a second. Again, I hope you know my name. My name is Ebenezer Stalin, and we're going to start with Indian geography. And Indian geography എന്ന് പറയുമ്പോൾ, first thing we have to know is always the geographical extent. And to know this, you need to know something called the Indian subcontinent. ഈ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? സബ്കോണ്ടിനെന്റ്. എന്താ പറയാ? നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺട്രി ഉണ്ട്. Yeah, you heard. Yes, good, very good. But we have a country called India. We have a continent called Asia. But then we have a subcontinent also called the Indian subcontinent. That brings us to the question, what exactly is a subcontinent? Can anyone help me with this? എന്താണ് a subcontinent? Or how do you tell, or how do you say that this one particular area is a subcontinent? ഒന്നുമില്ല. ഇതറിയാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് അറിയണം. എന്താണ് കോണ്ടിനെന്റ്? കുറെ ഫിസിക്കൽ ഓർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കോണ്ടിനെന്റ്. ഓക്കെ, ഈ ഫിസിക്കലും ജോഗ്രഫിക്കൽ സിമിലാരിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? സ്വാഭാവികമായി you will have other similarities, like you will have similarities in economic systems, you will have similarities in humans and how humans behave. So in a lot of things are similar when we think of the continent. But that similarity, again, please remember, it is stemming from the physical and geographical similarities. The reason why we call this a subcontinent, or why we call the region in South Asia as the Indian subcontinent, is because of the Himalayas and the mountains surrounding it, and also because of the Indian Ocean below. ഈ ഒരു particular area has enjoyed geographic isolation. Okay,
ഹിമാലയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ പേപ്പറിലും പേനയിലും പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മൗണ്ടൻസ് അല്ല. ദേ ആർ ഇമ്മensely huge. If you have ever been and if you ever seen the Himalayas, you know how big they are. നമ്മളെല്ലാം വെറുതെ കളിക്ക് പറയാറുണ്ട്, ഹിമാലയത്തിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് we don't understand the gravity of the Himalayas till you actually see it. And when you see it, you understand why we have had geographic isolation, because it was almost impossible for people to come through the Himalayas. There were some places which were called passes. ചെറിയ പാസുകളുള്ള ആ വഴി മാത്രമേ ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണും, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൈഗ്രേഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ഓർ ഈവൻ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ they have all come either through sea or through this area of the land, because they could never try to come from this, right? So this place has had geographic isolation, and ഈ geographic isolation കാരണം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഈവൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളായ ക്ലൈമറ്റ്, ഫിസിയോളജി, ഈവൻ ബയോജോഗ്രഫിയിൽ തന്നെ പല മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So this entire area of South Asia is now called as the Indian subcontinent, because it is not as big as a continent, but it still has a lot of similarities which are very distinct from the places nearby. ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനറൽ റീജൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്ന, വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദി ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്. സോ ഈ സബ് കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇന്ത്യ, വി ഓൾ നോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി 7th largest country in the world. My question is, who are the top 6? ആരാ? സൈസ് കമ്പാരിസണിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് ദി 7th largest country in the world. പക്ഷെ ടോപ്പ് 6 ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? Do you guys know which all countries are there? ഓർഡർ അറിയില്ലെങ്കിലും ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയൂ? China, very good. Saudi Arabia. Saudi China, Arabia. US, Brazil, We'll come to Australia, that. Russia, USA, very good. Brazil, Very good. Brazil, Australia, Canada. Yes. One big problem which I've seen with a lot of students is എല്ലാവരും top 10 പഠിക്കും. top 10 പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് പറ്റും? ഓർഡർ തെറ്റും. ഓർഡർ തെറ്റുന്നതിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ബ്രസീൽ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. പേടിക്കണ്ട, ബ്രസീൽ ഉണ്ട്, ബട്ട് ബ്രസീൽ പറയും, പിന്നെ അർജന്റീനയും പറയും. See, this is one problem which you will experience when you look at maps or atlases. ഈ നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന കാനഡ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ദി ബിഗസ്റ്റ്, നമ്മൾ 2D ഇമേജായി മാറ്റുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റും? ദർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, വി ഹാവ് ഓൾ സീൻ എ ഗ്ലോബ് അല്ലേ? ആ ഗ്ലോബിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിലാക്കാൻ നോക്ക്, യു വിൽ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് areas are going missing. So what happens is, these countries, even though they are big, they look much bigger on a globe, much bigger on the atlas. Sorry. Okay, so don't make those mistakes. Remember these 7 important people. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? the size wise comparison ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാണ്? It's always Russia. Okay, then you have Canada, then you have the US, you have China, you have Brazil, Australia, and then you have India. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അർജന്റീന, കസാഖ്സ്ഥാൻ ആൻഡ് അൾജീരിയ.
So remember, Saudi illa ട്ടോ. Saudi illa, but again, ഇവിടെ വേറൊന്ന് one thing I've seen is people don't actually remember Kazakhstan and Algeria. Top 10 list, everyone knows Canada, everyone knows Russia, everyone knows US, everyone knows China, even Australia to that extent. But everything else gets very confusing. So please remember at least the top 7 and top 10 പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. Okay, so please remember the top 10. UPSC പ്രശ്നം, UPSC will never ask like, oh, which is the 8th largest country in the world എന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ല. Those questions are only going to come for PSC. But what happens in UPSC is that UPSC is going to ask you questions which is going to make you think. Like for example, നോക്കുമ്പോഴേക്കും you see Australia is very big. There are also very important people in mining. But നമ്മൾ mining important ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ you also know that okay, there has to do something with size also, because if it's a huge country, they can also, and if they have enough resources, they can also be a very big player in mining. So these are very small things, but UPSC is always going to ask you questions that are going to make you think. Because more often than not, you will have to start guessing. ആ guessing നമുക്ക് train ചെയ്ത് we are going to come to the stage where you can make educated guesses. Okay, so remember the top 10 ആരൊക്കെയായിരുന്നു? We have Russia, Canada, US, China, Brazil, Australia, and then India. Then you have Argentina, Kazakhstan, and Algeria. Kazakhstan is also a very important mining player. Mining industry one of the biggest names ആണ് Kazakhstan. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്താണ്, സൈസ് ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആ ഒരു റീജിയനും ഇസ് ഓൾസോ ലൈക് ഹെവിലി ലൈക് മിനറൽ ഇൻഫെസ്റ്റഡ്. So Kazakhstan, so when you talk about diplomacy, even when suppose India wants to make mine newer resources or middle somewhere, Kazakhstan will always be an important player that India can always count on, or India should always look at. Okay, right? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. So we talked about how India is the 7th largest country in the world. 7th largest country ആണെങ്കിൽ പോലും the surprising fact is that we are only occupying 2.4% of the world's land surface area. That is total 100 pieces of land ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വെറും 2.4 pieces മാത്രമേ ആർക്കുള്ളൂ? ഇന്ത്യക്കുള്ളൂ. So overall, it is actually a small country in comparison to the entire world, but yet still it is the 7th largest country. Total area എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ it is always 3.28 million square kilometer. ഈ ഒരു fact it becomes important when we come to a lot of surveys. Okay, but അതിപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. Just remember this fact that India's total surface area or total area is 3.28 million square kilometer. Now, India as a country is very, very diverse. തോന്നിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? India as a country is very, very diverse. We can say that diversity is in cultural diversity. You have social diversity. You have economic diversity. You have political diversity. You have geographical diversity. What we are going to do in geography, and this is something that you can use for your other papers also, we are going to study everything from the geographical diversity point of view, and through this we are going to help connect to culture, to society, to economics, and even to politics. Okay, so remember, India is a very diverse country, and our diversity, geographical diversity പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, നോർത്തിൽ what do you have?
You have the, wait, I can maybe just. Right. This is India, we know. Here we have the Himalayas. ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? You have the deserts. ഇല്ലേ? എന്താണ് നമ്മൾ പണ്ട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യം? Thar desert. നമ്മൾ ഇവിടെ we can also call it Marusali. If you come south, you know you have the Western Ghats and then the Eastern Ghats. ഇല്ലേ? അതേപോലെ then you have the ocean. So you have the coastal area here. ഇതിന് പുറമെ we also know that ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് എന്താണ്? റിവേഴ്സ് പോകുന്ന ബെൽറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ഫെർട്ടൈൽ. നടുക്ക് സെൻട്രൽ ഹൈലാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. You also have something which we call as the plateaus. So overall, you can see that India is a country that has immense geographical diversity. Are you guys listening? Are you guys able to hear me? Are we breaking up? Okay, right. Thank you. So we talk about the diversity here, and this one again, don't worry, all of this information is in your NCRTs. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും എന്തുകൊണ്ട് we have taken it all from the NCRTs. So we have the Himalayas, ഇല്ലേ? You have the deserts here. You have the Western Ghats or the Eastern Ghats. You have the plateau. You have Aravallis. You have rivers. Everything, and then you have the oceans. So geographically, we are a very, very diverse country. And if you have traveled, you would have seen that geographically മാത്രമല്ല ബാക്കി ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട്? We have so much diversity in India. Okay. And that is the first and the most important thing you should remember, because as a civil servant, when you get posted into different places, let's say, suppose you're posted tomorrow to Jharkhand, or after that you're posted maybe to Maharashtra, or then maybe you're then posted to Jammu and Kashmir. Remember that all the challenges that you're going to face, or all the people, or all the experiences that you're going to get are going to be extremely different. And as a person who's going to be in the position of power, as a person who's responsible for a lot of things going on, it is imperative that you guys are able to understand and appreciate this diversity of India. Okay? So India, as we know it, is actually one of the most diverse countries in the entire world. Now, India നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, now we know that എല്ലാ കൺട്രി we already said it is the 7th largest country in the world, അല്ലേ? ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ്. ഇപ്പൊ ഈ ഡയമെൻഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, നോർത്ത് ടു സൗത്ത് it is almost 3,214 kilometers. And the northernmost point in India is actually called as the Indira Code in Kashmir. And avada, remember, this is the latitudes. So Indira Code is actually 37 degrees 6 minutes north, while we have Kanyakumari in the south, which is 8 degree 4 minutes south, 4 minutes north. So again, I have to ask you one question. Do you guys know about latitudes and longitudes? Are you largam? Yes. Oh,
അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെല്ലാം ഒന്നേന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ പ്ലീസ് ആസ്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ ടു നോട്ട് നോ. ഓക്കെ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ് നമ്മുടെ അജണ്ട? അവർ അജണ്ട ഇസ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ ലേണിംഗ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഇതറിയാം, ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കണ്ട, ബേസിക്സ് അറിയാം. ഇപ്പൊ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, എർത്തിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 0 degree, and then you have these lines are called the latitudes. And then if you think of them as 90-degree lines which are cutting them, these are all longitudes, right? So we have latitudes and longitudes. But latitude extent ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? It goes from 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. And the distance covered is 3,214 kilometers. At the same സമയത്ത് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലി എടുത്ത് നോക്കുന്നു. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലി പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you can see that it is from 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east. Okay, and ഈ points we know, ഈ ഒരു ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have the Rann of Kutch. ഇല്ലേ? അപ്പുറത്ത് that point is actually in the state of Arunachal Pradesh. That distance again is almost 3,000 kilometers. That is 2,933 kilometers. ഇപ്പൊ ഓർക്ക, ആവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓർക്ക, എന്താണ്? ലെങ്ത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും 3000 വരും, വിഡ്ത്ത് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും 3,000 kilometers വരും. Now we know that length is longer, so we can always say that this is more than 3,000. This is just less than 3,000. Okay, so if you want to remember, if you don't remember if the correct specifications also, generally you can remember it as like this. രണ്ടും almost 3,000 kilometers ആണ്. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനലി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് കമ്പയർഡ് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി. Okay, now the problem is this one, or this extent that you have seen right now is actually for something called mainland India. That is not considering the islands. But shouldn't we consider the islands? We should. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഇൻ ജനറൽ എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the southernmost point is not Kanyakumari, but it is actually Pygmalion Point in the Andaman and Nicobar Islands. Latitude is 6 degree 45 minutes north. ഇതുവരെ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടോ? Any doubts till now? No, sir. Okay, thank you. So remember, India latitudinally and longitudinally is almost 3,000 kilometers. ഈ നമ്പർ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ one thing that you guys could try, or one thing that I actually did to remember them is I try to learn them as a number. നമ്മളെല്ലാരും we all try to remember phone numbers of the people we care about, ഇല്ലേ? ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരുടെ ആവാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ആവാം, എന്തിനായാലും. പക്ഷെ we will always try to remember some phone numbers. So maybe you could also remember them as a phone number. Okay, you could probably say, you could just remember the numbers. Sorry, wait, I can just delete this. Say 376, 84, 687, 9725. ഈ ഒരു നമ്പർ വെറുതെ കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റിയാലും നല്ലതാണ്. നീ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, because they are not going to ask you this specifically. But as a civil servant or as a future bureaucrat, it is always good that you know remember these things. Because these things, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ this might not be that important for a normal human being, but as a civil servant, when you go into a job, details are going to matter a lot.
So upper, we definitely need it. It would be good if you can learn it now. Even if you can't learn it now, it's completely fine. But please remember at least the numbers. Like at least remember 37 and 8 and 68 and 97. Okay? Corporal law. Yeah, so that's India. And now we can also talk about a little bit of the Tropic of Cancer. Because if you would have seen latitudes പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, you would see that there are some major latitudes. You have the equator. Equator in the middle, you have the Tropic of Cancer. There you have the Tropic of Capricorn. Capricorn. Very good. But Tropic of Cancer is actually passing through India. The problem is, I can show you this now. Right. The problem is when the Tropic of Cancer goes through India, more often than not, the area that is below, that is between the equator and the Tropic of Cancer is an equatorial belt. And അർത്ഥം എന്താണ്? Generally they are going to show equatorial types of temperature, types of climate. ഭയങ്കര ചൂട്, 4 മണിക്ക് 5 മണിക്ക് മഴ, like huge amount of diseases and immense biodiversity. And above this area, you would see it is mostly temperate belt. So half of India, if you look at it, half of India looks like it's equatorial and the other half looks like it's temperate. And that is also one part of India's diversity. Because you would have noticed, if you had traveled, you would have noticed that ഈ ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഈ ഏരിയയിൽ കാണുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. All of which you can also equate to the climate. And that climate is because of its unique geographic position. So India, people are always concerned, tropical or temperate. So depending on the situation, we can always decide on the answer. The next thing that you have to remember when you study about India in general is that we have something called standard meridians. Have you heard of standard meridians? Because when you talk about longitudes, you know there is longitude called 0 degree, which goes through a place called Greenwich. Do you guys know where Greenwich is? അറിയോ? ബ്രിട്ടനിലാണോ സർ? ഏതോ Pacific Ocean ലാണ് about. പസഫിക് ഓഷ്യനിലാണോ? ഇന്ത്യയിലല്ലേ, കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് see, the good thing is that you tried. Wait, I'm sorry. Yeah. So Greenwich ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എന്തിൽ എവിടെ സംശയം തോന്നി ഓർക്കുക, ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ആരായിരിക്കും? ഈ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതിന് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ്? പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ ആണ്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ now do you know where Greenwich is? Greenwich is actually in the UK. Okay. അപ്പോൾ ഗ്രീൻവിച്ചിലൂടെയാണ് എന്ത് പറയുന്ന we imagine that the 0 degree longitude is passing. So you realize that ഗ്രീൻവിച്ചിന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ you have the eastern degree. അപ്പം here it would be 0. വരുമ്പോൾ then you have east and then you come to India. So if you look at it from Greenwich, it is very, very far away, which means there is going to be a huge time difference. Our time difference നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? We divided the entire section of longitudes and then we discovered a couple of standard meridians. ഇപ്പോൾ 0 degree is going through
Greenwich. Okay. 1 degree തൊട്ടപ്പുറത്ത് 1 degree ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ 2 degree ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പോയി you all have 180 degree വരെ പോകും. അപ്പുറത്ത് വെസ്റ്റിലും ഇങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് we'll just focus on the east because that's about concerns India. So you have to remember that when you have a difference here, you're also going to have differences in what? Differences in time of sunrise and sunset. ഇല്ലേ? And നമുക്കറിയാം Earth എങ്ങനെ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്? How does the Earth spin? It spins from west to east. ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്? Earth ഇങ്ങനെ സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ what happens is the areas towards the right of Greenwich, which is places like India, they will have sunlight before Greenwich. Yes? സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ? ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. And to study this measure, what we have something called standard meridians. And standard meridians എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 7.5 degree ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് 7.5 degree 7.5 degree 7.5 degree പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകും. Each 7.5 degree വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ you see that we have a difference of half an hour or 30 minutes. Okay? അങ്ങനെ ചാടി പോകുന്ന ഈ 7.5 ഡിഗ്രിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയ മെഷറാണ് ഏതാ? 82 degree 30 minutes east. And because our difference is the standard meridian is at 82 degree 30 minutes east, the time difference with India and the rest India and the UK or the Greenwich mean time is actually 5 hours 30 minutes. That is ഇന്ത്യയും Greenwich mean time തമ്മിൽ എത്ര മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട്? 5 hours and 30 minutes. 30 minutes. Okay. Again, if you don't understand the latitude and longitudinal concept, we can come back to that later. But do you guys understand this fact that India is going to get sunlight before and the difference is 5.5 hours? ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. So നമുക്ക് sunlight പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ we can always say that Indian standard time is actually ahead of the Greenwich mean time by 5.5 hours. So please remember this number 82 degree 30 minutes east because that is a standard meridian. ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ വരാം. Now എന്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും I will show you. Okay? ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Right. Yeah. So next we will go into the political divisions and this is something that I had asked you to do already. ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം political divisions പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? How many states do we have? And how many UTs do we have? Anyone? How many states do we have? 28. Very good. We have 28 states. And how many UTs do we have? 8. 8. Very good. ഇത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പല ബുക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരും ലേ ആക്കി മാറ്റിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ please remember that numbers might vary depending on the book that you were referring to. But right now, presently, it is 28 states and 8 union territories. Okay? And can anyone name the union territories? പറയാൻ പറ്റുമോ? എളുപ്പമല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്? ആരൊക്കെയാണ്? Anyone? ഏതോ? ലക്ഷദ്വീപ്. വെരി ഗുഡ്. ഏതോ? പുതുച്ചേരി. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. വേറെ? ഓക്കെ, ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ. ഡാമിൻ ഡ്യൂ ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഓക്കെ, ദാദ്ര നാഗർ ഹവേലി. വെരി ഗുഡ്. വേറെ? ഡൽഹി. യെസ്, ഡൽഹി. പിന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ.
ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരും ലഡാക്ക്, ഉം, ലക്ഷദ്വീപ്, ലഡാക്ക്. അത് പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു, 8 പറഞ്ഞു കേട്ടോ. വെരി ഗുഡ്. സോ 8 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരട്ടെ. അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ. മാഹി, കരേക്കൽ, യനം, പുതുച്ചേരി. യു ഹാവ് ടു ഗിവ് മി ആൻ ഓർഡർ. നിങ്ങൾ ഓർഡർ പറയാം, ഏതാണ് ആദ്യം വരുന്നത്, ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത്. റിമെമ്പർ, ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ. യാനം, കാരൈക്കൽ, പുതുച്ചേരി, മാഹിയാണ് സർ. യാനം, കരേക്കൽ, പുതുച്ചേരി, മാഹി. വെരി ഗുഡ് അറ്റംപ്റ്റ്. മേ ബി വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് അല്ലേ. യാനം, മാഹി, യാനം, പുതുച്ചേരി, മാഹി. കാരക്കൽ. Okay. Right. First, you have to look at Yanam. Do you see Yanam? Again, please take out your atlases. എല്ലാവരും atlas എടുക്കുക കേട്ടോ. Can you spot Yanam? Yanam is actually on the east coast of India. ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കാണ് യാനം. കാണോ എല്ലാവർക്കും? യാനം, ഈവൻ ദോ ഭയങ്കര ദൂരത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും, it is actually considered a part of Puducherry. And this is where Puducherry is. അല്ലേ? Now, here we have Puducherry, and then we also have Mahi right below. And then you have Karaikal. So the order from north to south was Yanam, Puducherry, Mahi, and Karaikal. ഇതില് സംശയമുള്ള ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നും, ഓക്കെ പുതുച്ചേരി ആണോ മാഹി ആണോ താഴെ നമുക്ക് തോന്നും, ഇല്ലേ? ഡൗട്ട് വരാറുണ്ടോ? ആർക്കും ഡൗട്ട് വരും. സോ ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു കൻ ഡു ഇസ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും അറ്റ്ലസിന്റെ ബാക്കിൽ പേജ് ഒന്ന് എടുത്തേ, ഇൻഡെക്സ് എടുത്തേ. അറ്റ്ലസിലെ ഇൻഡെക്സിൽ യു ഹാവ് എവറി സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓൺ ദ മാപ്പ് മെൻഷൻഡ് with their latitudes and longitudes. കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും? First thing you have to do right now is find out the latitude and longitude for Puducherry and Mahi. Yanam very clearly is very north, ille? Our doubt is between Puducherry and Mahi, and we know Puducherry അല്ലെങ്കിൽ മാഹി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കരയ്ക്കൽ വരും. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ എന്ത് വരും, ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇറ്റ് മൈറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് YPMK ഫസ്റ്റ് യാനവും ലാസ്റ്റ് കരയ്ക്കൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. UPSC നോസ് ബെറ്റർ, അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. പുതുച്ചേരി ആൻഡ് മാഹിയുടെ can you give me the latitudes and longitudes? ആരെങ്കിലും, anyone? ഇത് അറ്റ്ലസിൽ എങ്ങനെ നോക്കാന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞു. ബാക്കിൽ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? കിട്ടില്ല? ഇൻഡെക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, എല്ലാം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പി കണ്ടുപിടിക്കൂ. പി എവിടെ കിടക്കുന്നത്? ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പി? പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാവോ? പേജ് കണ്ടുപിടിക്കാവോ? I have a very old version of Atlas, which is why I am not telling you my page numbers. Can you find P? Yes, sir. കിട്ടി സർ. പിയിൽ എന്താണ്? പിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പുതുച്ചേരി കണ്ടോ? അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവിടെ സൈഡിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുതുച്ചേരിയുടെ?
11.54 degree. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ 11.54 degree north latitude. Let's say 11 degree north. Okay. 79 degree east longitude. 79 degree east. Okay. ഇനി അതുപോലെ എന്ത് പഠിക്കാം? മാഹി കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ റിമെമ്പർ യൂസ് ഡിഗ്രി അല്ല മിനിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ക്ലിയർ ഡിഫറൻസ്. മാഹിക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് വരും. മാഹി ഷുഡ് ബി അറൌണ്ട് 10 ആയിരിക്കും. 10 സംതിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. അല്ല 11 വരും അല്ലേ? മാഹി എത്ര വരുന്നു? $22 degree north. 22 degree north. Sorry, sir. 11.42 degree north. 11 degrees 4 minute north അല്ലേ? പോണ്ടിച്ചേരി ഒന്നും പറയൂ. പോണ്ടിച്ചേരി ആണെങ്കിൽ 11 degrees എത്ര മിനിറ്റ് നോർത്ത് ആയിരുന്നു? 70 സംതിങ് അല്ലേ? 11.54 degree north. 54 minutes. ഡിഗ്രി എടോ ഇങ്ങനെയാണോ കേട്ടോ കാണുന്നത്? എന്താണ് 11 degree 54 minutes ആണ് ഈ ഒരു സംബില്. കുഴപ്പമില്ല. തെറ്റിയാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ തെറ്റിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുള്ളൂ. Like I actually like people making mistakes because that's the only way we learn. Okay. So എന്താണ്? It is actually 11 degree 54 minutes north. So if you look at this, you see that there is a very small variation. ഇല്ലേ? എന്താണ്? ഒരു 14 minutes-ന്റെ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്. And ആ വേരിയേഷൻ is actually going to cost you 1 mark in your exam. Mahi, it looks like it's closer, but actually Puducherry is more north than Mahi. ഇതിപ്പോ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന്? ഇനി എന്തായാലും ഇത്ര ആയല്ലേ? ഒന്ന് യനത്തിന്റെയും കരൈക്കലിന്റെയും കൂടെ ഒന്ന് പറയൂ. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് വേണ്ട, ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി. യനത്തിന്റെയും കരൈക്കലിന്റെയും. Sir, Yanam 16.44 minutes north. Okay. 16:44 അല്ലേ? 16 degrees 44 minutes. കരൈക്കൽ (44) ആണോ 42 ആണോ? സോറി, എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. 42. കരൈക്കൽ 10.52 minutes north. 10 degree എടോ 52 അല്ലേ? Sorry, Very good. 52 minutes north. Okay. കുഴപ്പമില്ല. 52 പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മിനിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, പോയിന്റ് അല്ല, മിനിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സീനില്ല. So we have Yanam, we have Pondicherry, we have Mahi, and we have Karaikal. ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 1 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അല്ലേ? ഒറ്റ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് ഇത്രയും വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്. We have Yanam, Puducherry, Karaikal, and Mahi. And the other thing about Puducherry, if you see this right now, is 3 places or 3 parts of Puducherry is actually on the east coast of India. Mahi is actually on the west coast. ഇല്ലേ? സോ വേറൊന്ന്, നമ്മളെല്ലാവരും we all live in Kerala. Like most of us live in Kerala. My question is Mahi or Calicut more north? Mahi ആണോ Calicut ആണോ more north? മാഹി. വെരി ഗുഡ് അല്ലേ? സോ ഇതെല്ലാം പതുക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് because this is one atlas and I'm going to use for everything. But for you guys, if you note them in your atlas also, it's completely fine, right? നമ്മൾ എന്താണ് ഈ അറ്റ്ലസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദിസ് എനിവർ എൽസ്. വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് ഓൺലി ഫോർ അവർ എക്സാം. നമ്മൾ നാളെ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ
ശ്രീ ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ. എന്തിനാ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് വാട്ട് എവർ ആൻഡ് വി ഗോണ യൂസ് ദി അറ്റ്ലസ് ആസ് മച്ച് ആസ് വി ക്യാൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വന്നു വിചാരിക്കും, എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ അത് അറ്റ്ലസിലും മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ദ 3 hours എന്തായിരുന്നു? റീഡ്, റിവൈസ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്. സോ പ്ലീസ് ഡു ദിസ്. Use your atlas to the fullest extent possible. Okay? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ? Arrange the following from north to south direction. Okay? Let's look at the next question. Yes. The Tropic of Cancer goes through which of the following states? Manipur, Rajasthan, Tripura, Chhattisgarh, West Bengal, Odisha, Madhya Pradesh and Telangana. Does the Tropic of Cancer go through Manipur? Hi, Manipur. No, sir. Are you sure? No. Very good. What about Rajasthan? Yes, sir. Passing. Yes. Tripura? Yes, sir. Very good. Chhattisgarh? Yes. Yes, sir. Very good. West Bengal? Yes. Yes, sir. Odisha? No. Madhya Pradesh? Yes, Yes. sir. Very good. Telangana? No. Okay. Can you tell me which of the states have we missed here? ഏതൊക്കെ states നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തു? Okay, very Gujarat. good. Gujarat. Gujarat? Mizoram. Very good. Mizoram? Jharkhand. Jharkhand? ഒരാളും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നോ? I said three. Okay. A minute. I'll check this map once more just to be sure. Okay, no, right. So we have, if you see this line, ഇതാണ് നമ്മുടെ Tropic of Cancer. So you see, it is going through Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura, and Mizoram. Rajasthan. Oh, sorry, Rajasthan. Thank you. Yeah. ഇല്ലേ? So this could also be a good question for UPSC, but I think this question has already been asked. ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, പക്ഷെ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. But you have to remember this main point. So how many states does the Tropic of Cancer pass through in India? 8. Very good. Okay. So അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. That's a very important point for us. കേട്ടോ? Now, yes. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പോലെ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്താ, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽസും പഠിക്കുക, അത് മാപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? Now, can you arrange the following from east to west? Amravati, Bhopal, Dehradun, Ranchi, Patna, Bangalore. Directions അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ remember, this is north, south, east, and west. So the order that I'm asking for right now is from east to west. That is, ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. First Patna വരും sir. Bihar. Patna, okay. പിന്നെ
പിന്നെ റാഞ്ചി റാഞ്ചി ജാർഖണ്ഡ്. റാഞ്ചി. Then third വരുന്നത് അമരാവതി. ഏതോ ഡെറാഡൂൺ. ഡെറാഡൂൺ ആണോ അടുത്തത്? അമരാവതി അമരാവതി പറഞ്ഞിരുന്നു ആരോ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അമരാവതി. പിന്നെ ഡെറാഡൂൺ ഡെറാഡൂൺ ഭോപ്പാൽ. വീണ്ടും ഡെറാഡൂൺ ആണോ? ഭോപ്പാൽ തന്നെയല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. സർ അമരാവതി വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയല്ലേ സർ? അമരാവതി മഹാരാഷ്ട്ര അല്ലടോ. അമരാവതി ആന്ധ്രയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആന്ധ്ര. നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ആന്ധ്ര കണ്ടോ? ഈ ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടോ? ഓക്കെ സർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അമരാവതി. സോറി സർ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അമരാവതി ഇപ്പം ലൈക്ക് ആന്ധ്ര ഇപ്പൊ പുതിയ ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമരാവതിയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റി പഠിക്കാം കേട്ടോ. ദേ മൈറ്റ് ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ദാറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു? വി ടോക്ട് അബൌട്ട് പാട്ന. യുവർ പാട്ന ഹിയർ. Then we have Ranchi. But now we have a question. ഇതിൽ ആരാണ് ഈ more east? Is it Patna or Ranchi? റാഞ്ചി. റാഞ്ചി Okay. Can you give me the longitudes? See, again, this is what I'm telling you, that there are some very few things which are very simple, but they can also get very confusing if you haven't gone through it properly. കേട്ടോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ പാറ്റ്നയുടെയും റാഞ്ചിയുടെയും ഒന്ന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് പറഞ്ഞേ. ഒരുമിച്ച് അടക്കല്ലേ? സർ റാഞ്ചി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലേ? 85 23 ഈസ്റ്റ്. 85 degree 23 minutes. Okay. Partner? degree 14 minutes east. 86 degree 40 minutes east. ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കട്ടെ. 85 20 ആണ് സർ. ഒരു മിനിറ്റ്. പാർട്ട്ണർ. പാറ്റ്നയുടെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. 86 degree 14 minutes east എന്നാ കിടക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും 86 ആണോ കിടക്കുന്നത്? അല്ല സർ, 85 ഡിഗ്രി 1 മിനിറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ കണ്ടത് 85 ഡിഗ്രി 2 ആണ്. 6 minutes ഈസ്റ്റ് ആണ്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. അറ്റ്ലസ് വിച്ച് അറ്റ്ലസ് ആർ യു യൂസിങ്? ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്സ്ഫോർഡ് അറ്റ്ലസ് തേർഡ് എഡിഷൻ. ഓക്കെ. ഞാൻ ആദ്യമേ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് ഓറിയന്റലിലാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആവോ? അല്ല സർ, ഞാൻ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചത് അതാ. കുഴപ്പമില്ല. ഞാനും ആക്ച്വലി പണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യം എപ്പോഴും ഓക്സ്ഫോർഡ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറഞ്ഞ ഓക്സ്ഫോർഡ് മേടിക്കും. പക്ഷെ പ്രശ്നം ഓക്സ്ഫോർഡ് വേറെ പ്രശ്നം. ഇത് മാത്രമല്ലടോ. ദിസ് ഇസ് എ വെരി മൈനർ ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇനിഷ്യൽ മാപ്പുകൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് പ്ലേസസ് ഓൺ ദ മാപ്പ്. കാണും, നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലവും ഓക്സ്ഫോർഡ് മാപ്പിൽ കാണും, പക്ഷെ നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് തപ്പിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് അറ്റ്ലസ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓറിയന്റൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്സ്ഫോർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങോട്ട്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല.
remember, like if you ever reach a point where you feel like it is not easy to figure out places on the atlas, you can switch to Oriental at all. Oxford is fine. Like location wise എല്ലാം ഒരുവിധം എല്ലാം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. Maybe ഇങ്ങനെ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും. Oriental, at least in the edition that I am having right now, Patna is at 85 degree 6 minutes east, while Ranchi is 85 degree 23 minutes east. So which is more east is actually Ranchi. So it's Ranchi, then you have Patna. പിന്നെ നമ്മൾ ആരെടുത്തു? We took Amaravati, we took Bhopal, and we took Dehradun. Now, more questions will come when you look at Dehradun and Bhopal. ഇവരുടെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്? ഇത് കാണാൻ പഠിക്കണ്ട ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് വുഡ് ബി നൈസ് ഇഫ് ഏതോ ഡെറാഡൂണിന്റെ പറയൂ. ഡെറാഡൂണിന്റെ 75 ഡിഗ്രി. 75 ഡിഗ്രി കുഴപ്പമില്ല. Take your time. 78 degree 78 degree east. east. Okay. ഭോപ്പാലിന്റെ കണ്ടോ എല്ലാരും ഭോപ്പാലിന്റെ? Yes, sir. 77 degree 24 Very minutes good. east. 77 ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് കൂടുതൽ? ഇവിടെ ആരാണ് കൂടുതൽ ഈസ്റ്റ്? Dehradun. So if you're going from this direction to this direction, who do we have? We initially have Ranchi, then we have Patna, then we have Amravati, then we have Dehradun, and then we have Bhopal. Okay. Again, ആരും സ്പെസിഫിക്കലി ഓക്കെ റാഞ്ചിയുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എടുത്ത് പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭോപ്പാലിന്റെ എടുത്ത് പറയുമെന്ന് പറയില്ല. പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ് ഫോർ യു ടു ആക്ച്വലി ഫിഗർ ദീസ് തിങ്സ് ഔട്ട് ഓൺ യുവർ ഓൺ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഞാൻ വേറൊരു സ്ട്രഗിൾ തരാം. If you come to northeast, you can see that. Can you see? Wait. Agartala and Aizawl. രണ്ടും ഭയങ്കര അടുത്തടുത്താണ്. വെരി കൺഫ്യൂസിങ്. അതേപോലെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയി വരുന്ന യു ക്യാൻ സി ഷില്ലോങ് ആൻഡ് കോഹിമ. You can also see other places like wait. Yeah, Shimla and Delhi. There are so many places which are actually a little bit too confusing when it comes to maps. അപ്പൊ ഇത് what happens is നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്ത് നോക്കാൻ പറയില്ല, but if you go through them once, I seriously believe that you will remember them because you would have gone through the map yourself. നമ്മൾ തന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ you remember this. You tend to remember them. Okay? Because right now if I ask you, okay, ഏതൊക്കെയാണ് states through which the tropic of cancer pass ചെയ്യുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട്? Because we painstakingly sat down and went through it ourselves. ഇല്ലേ? So remember to do all these things on your map. അപ്പം അതുകൊണ്ട് remember map study is very important. ഈ മാപ്പ് സ്റ്റഡി വെച്ച് നമുക്ക് വേറെ കുറെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പതിയെ വരാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ are you guys able to understand why this is important for us? Can you imagine if this was one question for our prelims?
സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അഗൈൻ അറ്റ്ലസ് ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് കിട്ടിയ പാടെ ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. ഡൂ ദം യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ തന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വരും. നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഓർമ്മ വയ്ക്കുകയില്ല, പിന്നെ ഒരു കാര്യമില്ലാതാവും കേട്ടോ. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടിയ പാടെ ഇതും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ വി ഹാവ് that. So these are basically questions which I wanted to cover in the political aspect. Because right now we know we have all of these states. We have Ladakh, and if you look at this now, I'm pretty sure we are going to be confused about Jammu and Leh, which is more north. You are also going to be confused about. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാദർ നഗർ ഹവേലിയും ദാമൻ ആൻഡ് ദിയു എവിടെ വരും, ഇതിൽ ആരാണ് മേളിൽ ആരാണ് സൗത്തിൽ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ഏരിയ ഫോർ UPSC. UPSCക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി we'll come to that today also. But north east, please remember, north east is very important. North east based questions പെട്ടെന്ന് UPSC നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ we can move on. Because next I want to talk about India and her neighbors. Can you tell me who are India's neighbors? ആരൊക്കെയാണെന്നറിയോ ഇന്ത്യയുടെ neighbors? We talked about this in last class also, but I'm just going to refresh this. ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ neighbors? Pakistan. Pakistan, very good. Nepal, ഏതു? Nepal. Nepal, okay, very good. Nepal. Bhutan, Bhutan, very good. Bangladesh, Very good. Myanmar. Wonderful. Sri Lanka, China. Sri Lanka. Keep on mentioning China, yes. Sri Lanka, okay, very good. Afghanistan. Afghanistan. മെയിൻലി ഇത്ര ആൾക്കാർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ. മാരിടൈം ബൗണ്ടറി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട് അതർ പീപ്പിൾ, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് മാൽദീവ്സ്, യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഈവൻ ഐ think we can also talk about Indonesia, but we will cover them later on. പതുക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ കവർ ചെയ്യാം. But these are the most important of India's neighbors, and these are people that you have to definitely know about. Okay, so we'll talk about India's neighbors now. This is called geographical frontiers, and ഇതില് my first question, how many states share a border with Bhutan? ഭൂട്ടാനായിട്ട് എത്ര ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ബോർഡർ ഉണ്ട്? 4 states. ആരൊക്കെയാ അത്? Sikkim, സിക്കിം, West Bengal, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, Assam and Arunachal Pradesh. അസാം ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. നിങ്ങൾ മാപ്പ് നോക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൂട്ടാനെ പറ്റി പഠിക്കും. We always hear Bhutan in the news. We also had a lot of problems with China based because we were trying to help Bhutan. But it's only because you have gone through the map that you remember that Bhutan is actually bordering 4 Indian states. Okay, we have Sikkim, West Bengal, Assam and Arunachal Pradesh. Map നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you would only know Sikkim and Arunachal Pradesh.
Map നോക്കിയോണ്ട് you are able to say that yes, there is also West Bengal and Assam. Again, I can show you the map. Yes. ഈ മാപ്പിനെക്കാളും better. Let me see if there is this map. Yeah. തരം കാണാലോ ആരുണ്ട് we have ഭൂട്ടാന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം we have സിക്കിം. Okay, that's too much. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ we have സിക്കിം. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ we have വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. ഇത്രയും ഏരിയയിൽ you have Assam. ഇത്ര ഏരിയയിൽ you have Arunachal Pradesh. So now you know that Bhutan as a country is surrounded by 4 Indian states. Right? Let's see what other questions we have. Which of the following states share a border with Myanmar? Meghalaya, Manipur, Arunachal Pradesh, Mizoram, Assam, and Nagaland. Manipur, Manipur, മിസോറാം, Mizoram. Nagaland, Okay. Arunachal Pradesh, Okay. Assam illa? no, Very good. Meghalaya? no sir, Okay. മേഘാലയ ആരെ ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഏത് കൺട്രിയെ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നത്? Bangladesh, വെരി ഗുഡ്. അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരും, ബംഗ്ലാദേശും മേഘാലയയും. ബട്ട് എനിവേ, സോറി. Yeah. Again, this is completely based on your maps. അല്ലേ? Next question. Oh, question is rolled. Okay. Anyway. So the first thing to remember is as a land border, that is land വെച്ച് നമ്മൾ ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിന് എത്ര ബോർഡർ ഉണ്ട്? എത്ര how long is that border? It is more than 15,000 kilometers. 15,000 kilometers ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡർ വിത്ത് ഹർ നെയ്ബേഴ്സ്. Can you imagine 15,000 kilometers? It is not a very small border. It is an extremely huge border. And one of the biggest challenges of that border is that we have 2 big neighbors who are very aggressive towards us, which is China and Pakistan. But anyway, we can talk about that later. But 15,000 kilometers of borders with land borders with India's neighbors. അതിന് പുറമെ ലാൻഡ് ബോർഡർ വിട്ട് വി ഓൾസോ ഹാവ് എ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇല്ലേ? കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 6,100 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മെയിൻലാൻഡിൽ കോസ്റ്റ് ലൈനും ഉണ്ട്. അതേപോലെ ബാക്കി 1,400 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി ഐലൻഡ്സ്. സോ ഐലൻഡ്സ് ഉൾപ്പെടെ 7,000 കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് ആണ് എന്റെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ. 15,000 kilometers ആണ് നമ്മുടെ land borders. So how much does India have to protect every single day? India has to look after more than 22,000 kilometers of land borders with the other countries. So you can imagine the scale of operation that we have to do for this. Now the good thing for you is there are very few states which don't have any borders or any coastlines. ആരൊക്കെയുള്ള? മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഡൽഹി, ഹരിയാന, തെലങ്കാന. ഇവര് മാത്രമുള്ള എന്താ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡറോ കോസ്റ്റൈൻ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇവർ മാത്രമാണ്. മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഡൽഹി, ഹരിയാന, തെലങ്കാന. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിനും എന്തുണ്ട്?
ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ട്. We can check. Let's start with Gujarat. ഗുജറാത്തിന് ആരാ ബോർഡർ ചെയ്യുന്ന? ഗുജറാത്ത് ബോർഡറിങ് പാകിസ്ഥാൻ. Rajasthan is also bordering Pakistan. Punjab is bordering Pakistan. Jammu and Kashmir is bordering Pakistan. Ladakh is bordering Pakistan and China. Himachal Pradesh is bordering China. Uttarakhand is bordering China and Nepal. എല്ലാവരും മാപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Uttarpradesh is bordering Nepal. Bihar is bordering Nepal. One good question is, does Bihar border Bangladesh? ഇത് ഏരിയയിലില്ല കേട്ടോ. So please remember, അതില്ല. Anyway, then let's look at Sikkim. Sikkim is bordering. Sikkim is a very small state, but can you imagine its struggle because it is bordering Nepal, Bhutan, and China at the same time. Okay. We have West Bengal, which is bordering Bangladesh. We have Assam, which is again bordering Bangladesh and Bhutan. We have Meghalaya bordering Bangladesh. Tripura bordering Bangladesh. Mizoram bordering Bangladesh and Myanmar. Manipur bordering Myanmar. Nagaland bordering Myanmar. Arunachal bordering Myanmar and China. So then you have coastline states like Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra. So can you imagine? This is India's state. Like, നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലം എടുത്താലും, നമ്മൾ ഏത് ടെറിട്ടറി എടുത്താലും, most of it is actually facing an international border or it's facing the coastline. Okay. Yeah. Just telling you that. Now, ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡർ, ലാൻഡ് ബോർഡർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, our largest neighbor is actually Bangladesh. Because the land border that we share with Bangladesh is more than 4,000 kilometers plus. The second longest border is China with 3,488 kilometers. Third is Pakistan with 3,300 kilometers. Fourth is Nepal with 1,700 kilometers. Then we have Myanmar with 1,600 kilometers. Bhutan with 699 kilometers. Afghanistan with 106 kilometers. So in total, we have 15,000 kilometers of land borders. And ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താണ്? If you look at people who have some animosity towards India, it is coming to almost 6,700 kilometers. Can you imagine? This is what India has to fight against every single day. Okay. Now, so land border നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, see, this is a very simple thing. I'm pretty sure all of you remember this, but I'm just repeating this again for you to remember, like for you to put this into your memory. India's longest land border is actually with Bangladesh. So Bangladesh ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലാൻഡ് ബോർഡർ ഉള്ളത്. അത് ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ബാംഗ്ലാദേശ് ലിബറേഷൻ വാർ in 1971 വന്നപ്പോഴേക്ക് India was forced to intervene because we had a lot of immigration coming from Bangladesh because they were all escaping from Pakistan at the point of time. അപ്പൊ അവർക്ക് അന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് കുറെ പ്രശ്നം വന്നു തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഇന്റർവീൻ ഇൻ ദി ലിബറേഷൻ ഓഫ് ബാംഗ്ലാദേശ്. സോ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ 4,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആ ബോർഡർ സംഭവിക്കാം. So we have, remember, Bangladesh is the longest, Afghanistan is the shortest. ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ലാൻഡ് ബോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്ക, we have borders with Pakistan, we have borders with China, we have borders with Bhutan, which is very small, Nepal is longer,
Myanmar, and then Bangladesh. Indo-Afghanistan, we'll come to that. Okay. China, I'm just putting this here right now because it would be the most important border that we are worried about, and you would be worried about in the future because you are going to be a future civil servant. It is the second longest border that India has with anyone, and there are 5 Indian states which are bordering China. Right now, please remember that ഇവിടെ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഉണ്ട്, സിക്കിം ഉണ്ട്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉണ്ട്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉണ്ട്, and Union Territory of Ladakh. I have wrongfully mentioned Jammu and Kashmir here. We don't need that. Okay. So we have 3,488 kilometers on India is sharing borders with China. And നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും, നമ്മൾ international relations പഠിക്കുമ്പോൾ India China പഠിക്കുമ്പോൾ you will see that the borders are actually divided into different sectors, especially in the case of China. We have the western sector, the middle sector, and the eastern sector. Western sector എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ലഡാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടർ ആണ് വെസ്റ്റേൺ സെക്ടർ. Himachal Uttarakhand comes with the middle sector, and then you have the eastern sector, which with Sikkim and Arunachal Pradesh. Again, history ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിക്കാം. പക്ഷെ just remember that this entire border with China 3,400 kilometers ഉണ്ട്, 3,488 kilometers ഉണ്ട്. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ is divided into 3 different sectors called the western, middle, and the eastern. Now, ഇത് ഞാൻ സെക്ടർ ആയിട്ട് തിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം this is also easy for us to understand, because if you look at the middle sectorൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. That is, ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വലിയ അടിയൊന്നും നടക്കാത്ത ഒരു ഏരിയയാണ് മിഡിൽ സെക്ടർ. പക്ഷേ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി നടക്കുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേണും വെസ്റ്റേണും. ഈസ്റ്റേൺ because of a different reason, western because of a very different reason. Okay, this is our border with China. Then we can talk about Nepal. And Nepal അറിയാം ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്? We have Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Sikkim. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണ്? ബോർഡർ ഇസ് വെരി 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 പോറസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാൻ നല്ല it is very easy for them, but it's also a little bit of a trouble for India because a lot of things can come into India through Nepal. Okay, total length is 1,700 kilometers. അവിടെ remember Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Sikkim. പേര് ഓർക്കാം എപ്പോഴും കേട്ടോ, ആരൊക്കെയാണെന്ന്. Then you have Myanmar. And Myanmar is actually news. Myanmar ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ എന്താ? ന്യൂസിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ള? എനിവൺ? ഇന്നത്തെ ന്യൂസിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാറുണ്ടോ? വായിക്കാറുണ്ട് സർ. ഓക്കെ, അതിൽ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറും ഫ്രണ്ട് പേജ് ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് തിങ്. മ്യാൻമാർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്തുണ്ട്? കുറെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ടൈസ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാറും എന്തായിരുന്നു? രണ്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു. And there was a point of time in history, I'm not going to tell you the period right now because that's unimportant for geography. Again, but this is again before the Second World War. എന്തായിരുന്നു? ഇന്ത്യയും മ്യാൻമാർ came under the same rule. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 ഡിഫറെന്റ് പ്രസിഡൻസീസ് ആക്കി മാറ്റി. ഇന്ത്യ സെപ്പറേറ്റും മ്യാൻമാർ സെപ്പറേറ്റും ബർമ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയം തൊട്ട് തന്നെ there has been a lot of cultural exchanges. Especially with India. And I'm pretty sure you might have seen a lot of movies, Indian movies, I think even Tamil movies, which talked about India's historical relationships with
Myanmar. So we've had a lot of cultural relationship. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൾച്ചറൽ ടൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു ബോർഡർ എന്തായിരുന്നു? ഈ ഒരു ബോർഡറിൽ ഇന്ത്യ had said we can have a good deal with Myanmar and let's call this place as the FMR or the Free Movement Regime. നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇത്? ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലുണ്ട് ഇത്. ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് റെജീം നമ്മൾ റദ്ദാക്കാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദാക്കാൻ നമുക്ക് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂസ് പേപ്പറിലുണ്ട്. That is something that India doesn't have with anyone else. It only has with Myanmar. പറയുന്നത് എന്താണ്? 16 കിലോമീറ്റർ രണ്ട് സൈഡിലും, ദാറ്റ് ഇസ് ഇതാണ് ബോർഡർ എന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈഡിൽ 16 കിലോമീറ്റർ, മ്യാൻമാറുടെ സൈഡിലേക്ക് 16 കിലോമീറ്റർ എന്തായിരുന്നു? വാസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദി ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് റെജീം. But the people living here could easily go to the other place and then come back also. Border controls were very, very, very relaxed. We didn't have fences. ആ ഫെൻസസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ കൺസിഡറിംഗ് ദി കറന്റ് സെക്യൂരിറ്റി സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ റൈറ്റ് നൗ, ദി ഗവൺമെന്റ് ഇസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് അപ്പ് ദി ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് റെജീം. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദി ന്യൂസ് റൈറ്റ് നൗ. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, ഇതൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ. അപ്പം ഇത് ബേസിക്കലി നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫോർ ദിസ് ഇയേഴ്സ് UPSC. ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ബോർഡർ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന്. ആ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ബോർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിമെമ്പർ, it would be nice if you can just go through the atlas and locate some points. The first point that I want you to find is, can you find a place called Moray? കണ്ടുപിടിക്കാം മാപ്പില്. Can you find Moray? I am also going through my atlas now. വീണ്ടും, it is somewhere along the India-Myanmar border. Moray. The പറയുന്ന Moray is one important hub through which India is connected to Myanmar. Again, all that you will see in current affairs later on. You will see that we have a lot of movements of goods and services through Moray. സർ സ്പെല്ലിംഗ് പറയാമോ? എടോ, ഞാൻ എഴുതി കണ്ടില്ലേ, MOREH, മോറെ ഒന്ന് എഴുതാട്ടോ. കണ്ടോ ഇപ്പം? ഓക്കെ സർ. മോറെ. ആ, തപ്പിക്കോ. മോറെ. If you can't find in India political, go for the map which talks about the northeastern region. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അകത്ത്, അവിടെ പോയി തപ്പ. ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്കൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കണ്ടോ? കിട്ടിയോ? മണിപ്പൂർ വെരി ഗുഡ്. മണിപ്പൂർ കണ്ടോ? സ്ഥലം കിട്ടിയോ? Let me check if we have this here. ഇതിലില്ല, ഈ മാപ്പിലില്ല. മറ്റേ മാപ്പിലുണ്ടോ? ഇതിലില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ അറ്റ്ലസ്. കാണാവോ? മുറ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? ഇല്ല സർ, കണ്ടില്ല. It would come somewhere around here. നിങ്ങൾ മാപ്പ് എടുക്കുക, അറ്റ്ലസ് എടുത്തിട്ട് അറ്റ്ലസിൽ
നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അറ്റ്ലസ് ഉണ്ട്, ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടോ. അതിൽ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരിക, യു വിൽ ഫൈൻഡ് മൊറേ ദർ. ബോർഡറിങ് കിട്ടിയോ? വെരി ഗുഡ്. ആ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടി തുടങ്ങിയോ? മൊറേ. ഓക്കെ, എനിവേ ഇപ്പൊ മൊറേ കിട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ again I would ask you to do also find this place that we call, actually it's there on this map also, so I'm not going to say that. Okay, but anyway we can just stick with Moray for now. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? If you see this map, Moray is actually connecting Manipur with Myanmar. So ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഗുഡ്സ് സർവീസ് എല്ലാം Tamu and Moray are very much connected. Okay, again all of this you will learn in your current affairs, but I'm just telling you that if you remember Moray, that is actually a important place for trade between India and Myanmar. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? Yeah. So that's India Myanmar. India Myanmar border എപ്പോഴും ഓർക്കുക, we have 4 states. We have Arunachal, Nagaland, Manipur and Mizoram. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോർഡർ ഉള്ളത് അരുണാചലിനാണ്. Then we have Mizoram, then we have Manipur, and least we have Nagaland. And then tomorrow when you do learn about the Naga issue, you will realize that ഈ നാഗ ഇഷ്യൂടെ വലിയൊരു ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണ്? ഓൾസോ ഫ്രം മ്യാൻമാർ, ബിക്കോസ് നാഗ ട്രൈബ്സിലെ പല ആൾക്കാരും is actually spread across not just Nagaland but also its borders in Manipur, in Assam, in Arunachal and also in Myanmar. They have always been asking for a separate place called Nagalim. അവർക്ക് നാഗാലിം വേണം എന്നൊരു ഡിമാൻഡ് അവർക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ നാഗ ഇഷ്യൂസിൽ വലിയൊരു നാഗ ഇഷ്യൂ ഇച്ചിരി വലുതായി തുടങ്ങുന്നത്. So remember the word Nagalim and Naga tribes. Again, we will have to think about Myanmar. Okay? So that is India's border with Myanmar. Then we know Bangladesh, because Bangladesh, it is India's longest border. 4,000 kilometers plus, that is 4,096 kilometers ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ഈ ബൗണ്ടറി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് എവിടെയായിരുന്നു? Do you remember this person called Sir Cyril Radcliffe? This is a person who actually drew the borders between India and Pakistan. But because Bangladesh was initially Pakistan, was actually East Pakistan പണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലാദേശ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ ആരാണ് വരച്ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് സർ സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ്. റാഡ്ക്ലിഫ് ആണ് ഇന്ത്യയും ബാംഗ്ലാദേശിന്റെയും ബോർഡർ വരച്ചത്. And that border is running along states like West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. You can see them. Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam and West Bengal. Okay? Then we also have Sri Lanka. Sri Lanka, we don't have a land border with it, but they are very close to us. അതുകൊണ്ട് തന്നെ like close enough എന്ന് പറയുമ്പോൾ let's say ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥലമുണ്ട് ധനുഷ്കോടി. പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ധനുഷ്കോടിയിലും? Yes, sir. Very good. Anything that you want to share with on that? Can you see Sri Lanka from there? I've heard people say they can, but I have not gone there, so I don't know. Can you see ഇല്ല Sri sir, Lanka from there? അവിടെ നിന്ന് എന്തോടോ? കാണാൻ പറ്റില്ല. നൈറ്റ് ടൈമില് അവിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ ലൈറ്റ് ചില സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ Okay, പറ്റും. okay. Okay, oh that's nice. That's good to know. Thank you for sharing. But അതാ പറഞ്ഞ കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ധനുഷ്കോടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് 32 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. I can show you in our map also.
Can you see this? Dhanushkodi and Talemanar. ഈ ഡിഫറൻസ് 32 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീലങ്ക is also a very important neighbor for India because things happening in Sri Lanka have a very direct impact on India. We also have a geologic similarity because ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണോ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് പാക് ബേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീ ലെവൽ കൂടിയപ്പോൾ സബ്മേർജ് ആയതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, so Sri Lanka geologically is actually has similarities with the Indian landmass. ഇന്ത്യയിലെ ലാൻഡ് മാസ് പോലെ തന്നെയാണ് ശ്രീലങ്കൻ ലാൻഡ് മാസ്. ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ത് പറ്റി വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ദി പാർക്ക് സ്ട്രേറ്റ്. സോ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് പാർക്ക് സ്ട്രേറ്റ്. നാരോ പീസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ 2 large land bodies is a strait. Strait എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? A narrow water body that separates 2 large bodies of landmass. Okay, so ആ പാർക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. കച്ചത്തീവ് നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈക്ക് വെൻ യു സ്റ്റഡി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ്, വെൻ യു സ്റ്റഡി ഹിസ്റ്ററി യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് കച്ചത്തീവ്. കാണാം എല്ലാവരും കച്ചത്തീവ്. പ്രശ്നമാണ് because sometimes we feel they're ours, sometimes they say that it's theirs. So yeah. Then we come to one of India's most problematic borders, that is with India and Pakistan. Again, നമുക്കറിയാം ആരാന്ന്. പണ്ട് സിറിൽ അട്രിഫ് തന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എന്നുള്ള ബോർഡർ. അത് പക്ഷെ it has had so much of struggles. More than 3,000 kilometers ആണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബോർഡർ. Okay, and it stretches across Gujarat, Rajasthan, Punjab, and today the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Okay, then we have Bhutan. Bhutan നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് അല്ല, സെക്കൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലാൻഡ് ബോർഡർ ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 699 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാൻ തമ്മിലുള്ള ബോർഡർ. ബട്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് സിക്കിം, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, അസാം ആൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ്. പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും it would be good if you can always look at your map also, because it is always going to help you remember them much better. Okay, and then we also have Afghanistan. Now Afghanistan main പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ like India administered Kashmir like or the part of Kashmir that is in the control of India doesn't actually have a border with Afghanistan. ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് ബോർഡർ വിത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ എൻറ്റയർ ഏരിയ നമ്മുടേതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് അതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലൈൻ കോൾഡ് ദ ഡ്യൂറന്റ് ലൈൻ. The Durand line was actually drawn to separate the borders between Pakistan and Afghanistan. But because India is claiming this part of territory for ourselves, we, as tomorrow's civil servants, we will always say that India has a border with Afghanistan. ആ ബോർഡർ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇതാണ്. Wait, I can use a different color. Let's see. കാണുന്നുണ്ട്, ഈ പച്ച കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ബോർഡർ. Less than, okay, it is almost 106 kilometers. And this area, ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോറി വാഖാൻ
corridor. So India, Afghanistan ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് വാഖാൻ കോറിഡോർ കേട്ടോ. Please remember this. Durand line ഓർക്കുക. India, since India claims all of Kashmir, India technically considers to have a border with Afghanistan through the Wakhan corridor. So Afghanistan has borders with the Union. Today, it has borders with the Union Territory of Ladakh. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Again, I would still ask you, always go through your maps. Maps-ൽ പോകുന്തോറും you will start learning a lot more than you would have imagined by now. Do you guys feel like you have learned something today? Do you feel so? തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയൂ കേട്ടോ. Yes, sir. Okay. Do you have any doubts till now? So some of the concepts that we talked about today, remember we talked about what is a subcontinent. ഇല്ലേ? We also talked about latitudes and longitudes. We talked about straits also. These are concepts which I haven't explained in detail, but I've given you a small definition. We will study about them in detail പിന്നെ അങ്ങോട്ട്. ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. Just Google them. You will find good information about them anyway. But we will talk about them later also. Don't worry. Okay. Otherwise, we talked about India. We talked about India's extent. How long and wide is India? We talked about India's latitudinal and longitudinal extent. We also talked about India's size. Then we talked about the political or the administrative division of India. We have 28 states and 8 union territories. Remember, all of them have capitals, so please remember where the capitals are, and please remember to mention to draw them on the map. Today we have sent you a couple of things. We have sent you some PDFs, and these are basically maps which have been published by the Survey of India. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാപ്പിലെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം, നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, we have sent you a political map, a physical map of India. We also sent you a map of India and India's neighbors. And also, I believe we have also sent you the outline of India so that you can write down and study. But again, outline, take a lot of printouts of the outline and start drawing the information that you're learning on the outline so that it becomes easier for you to revise tomorrow. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആ ഔട്ട്ലൈനിൽ വരച്ച് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് ഒരു 100 പേജ് വായിക്കുന്നത് 10 ഔട്ട്ലൈൻ വായിക്കുന്നതും is the same thing, and you can do the 10 outlines in such a short time. So I would always recommend this is a very good way of learning. Again, നമുക്കറിയാം, because images and pictures കാണുമ്പോൾ we get to learn much faster. So please do that. Use the outline, draw on the outline, draw as much as you can. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളിപ്പം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ use the next outline. But please use the outline as much as you can, because it is always going to help you study. നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ we'll talk about, like, let's say we are talking about the mineral resources in India or the coal belts in India. എന്ത് പഠിച്ചാലും we will always be looking into the outline, and you can always draw them on the outline, which is going to help you remember them in the future. Okay. Remember RRR. എന്തായിരുന്നു? Read, revise and repeat. മറക്കല്ലേ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതുവരെ ആർക്കെങ്കിലും? സർ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്തോടോ ഒന്നും പറയാം.
ലാസ്റ്റില് ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ Outline ക്ലാസ് ആണോ? മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ. സാർ അതുപോലെ PPT പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യോ സാറിന്റെ? Again, this PPT നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ലെസ് ആണ് because all this information I've taken is actually from the NCRTs, like most of it. Like even this X and all are very, very basic, but I can send you a different PPT. Like I can send you a different PDF also if you need it. കേട്ടോ, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചോണ്ടുള്ള PDF ഞാൻ അയച്ചുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇത് സെയിം, ഞാൻ പറയാം സെയിം കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് യു എ വെരി ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സസ് വിൽ ഹാവ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ, but at least a lot of information I've shown today is actually from the NCRTs. NCRT like നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് എളുപ്പമാണെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷേ ലൈക്ക് ഓരോ സെന്റൻസ് വിൽ ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് on the subject, and that's the problem with NCRTs. Like it might be a very small chapter, and this you will see again when you go to GC Leong for our physical geography. എല്ലാ സെന്റൻസും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിടും. പക്ഷെ the more you revise, you'll understand that each sentence and each kuttu, each comma makes a huge difference in the subject. Okay, so I would ask you to do like read, revise, and then repeat all of this again and again. Because the more you do this, the more confident you will become in the subject. Okay, right. PDFs ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതിന്റെ like information കണ്ടിട്ട് PDF അയച്ചുതരാം. I'm not sure if I can send you the entire these slides, but we'll see what we can do. Okay. താങ്ക് യു സാർ. Yeah, no worries. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഈ പഠിപ്പിച്ചതല്ല ആ. സാർ, എന്റെ ഓപ്ഷണൽ ജോഗ്രഫി ആയിരുന്നു. അപ്പം ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സസിൽ നമുക്ക് മാപ്പിങ്ങിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഡീപ്പായിട്ട് മാപ്പിംഗ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കണം, ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ അത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതലും പ്രിലിംസ് ഓറിയന്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോർത്ത് സൗത്ത് ആരാണ്, ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ആരാണ് എളുപ്പത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക്. കാരണം ഇതിപ്പം ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം മേജർ സിറ്റീസ് ആണല്ലോ. ദേ ആർ നോട്ട് ആസ്കിങ് യു സം റാൻഡം പ്ലേസ് ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ ലൈക്ക് തോന്നക്കൽ പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അവർ ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു ദ ക്യാപിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദീസ് ആർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് they would hope that you know. And when you go into optionals, the difference is when you go into optionals, they expect you to know this already. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻസ് പോയപ്പോൾ മാപ്പ് സ്റ്റഡി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കാത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് കൂടുതൽ മാപ്സ് ഇമേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈവൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് മേഡ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. ലൈക്ക് ഐ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈവൻ വെൻ ഐ വാസ് റൈറ്റിംഗ് മൈ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ജോഗ്രഫി, I have gotten 169 for one paper just because I was doing a lot of maps and like I was showing them where these things were happening and everything. So I do believe that concepts are important, but maps are a good way to remember, revise, and recollect things. Okay. So again, it can depend on your strategy, but right now the things that I was showing you today is mostly focused around prelims. Avada, all of these small things will make a huge difference. So I'm not saying, again, I'm not asking you to remember all of them by heart, but at least know, like, see, again, Dehradunum, Bhopalum, like, correct, like, they're almost in the same longitude. The only difference is a couple of minutes. So it's almost impossible for you to remember them by heart, but it would be good if you know where they are so that you will be able to eliminate better. Because you would know that prelims elimination ആണല്ലോ key. അതറിയോ എല്ലാവർക്കും. ലൈക്ക് പ്രിലിംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേ you will see that it's impossible to learn everything. So we always try to take an educated guess. Educated guess is always coming through your like you are actually like guessing what it could be, and that is coming through elimination. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് എളുപ്പമൊക്കെ നമുക്ക് മാപ്പ് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. മാപ്പ് രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചാൽ
കൂടുതൽ തലയിലിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് യു, ലൈക്ക് ദർ ആർ വെരി ഫ്യൂ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം അത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അല്ല സർ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അവിടെ ആ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ. ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി നോക്കാനുള്ള ഫോക്കസ് ചെയ്തു. കാര്യം. മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് നോക്കണം, ബട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒരു മെയിൻ സിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വനപ്പാത്തി അത് തെലുങ്കാനയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷനേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. You do know that in your exam you have maps to draw. I mean, you have to locate places in the map. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Yes, sir. അതൊക്കെ അതിന് നമ്മള് ഞാൻ മാപ്പിംഗ് വരച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇല്ല, അവര് ആ തരുന്ന പ്ലേസസ് നല്ല ജഗജില്ലി സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ മാപ്പിൽ മെയിൻ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് അഗൈൻ ലൈക്ക് എവറിഥിങ് ഇസ് ത്രൂ റെഫറൻസ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ യു വാണ്ട് ടു ലേൺ അബൌട്ട് where is Mandi. Do you know where Mandi is? Mandi is actually in Himachal. But if you know that Mandi is northwest of Shimla, that's a very good guess, right? ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് എല്ലാം പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽസ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം. അപ്പം അത് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ ഓപ്ഷൻസ് എനിവേ. But right now, at least in the classes that we are taking up right now, it's mostly focused on prelims and mains. Like the geography non-optional part, the real part. Optional is a little more complicated. Optional complicated and പറയാൻ കാരണം like you said, concepts will be more important. So that's exactly what they would teach you there also. But right now I'm trying to tell you, you don't have to be a geographer. You can easily just do this and clear the exam. Okay. കേട്ടോ? അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാന്നിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇതിലിപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും മാപ്പ് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കും കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay. But I'm glad you sorted this out, because this is something we can also discuss in the future. Because like I told you, like when we come to subjects like climatology, or let's even oceanography and all, like map based study important ആണെങ്കിൽ പോലും it will also be a lot of it will be revolving around concepts. Then we can go into that. Okay. കുഴപ്പമുണ്ടോ? Okay. Right. Thank you. Anyone else has any doubts? Okay. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ before next class, what I would suggest you to do is class 11 NCERT. There is a chapter, I think this is chapter 2. ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരാം. കുത്തിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല, because we will discuss all of that in class. But chapter 2 ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരാം. This is your homework. പഠിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലത്. പഠിക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? Right. Any doubts you have, you can always ask. ഇല്ലെങ്കിൽ we can meet next class. Okay. So thank you for today. I will see you guys soon. Thank you.